Chopin, el poeta del piano. Hey nombres que parecen resonar, my eyes, all del tiempo, como si una melodía, invisible la sostuviera, en un eco eterno. Entre ellos, uno brilla con particular suavidad, Frédéric Chopin, el músico cuya vida, Frédéric Perrault, intensa, transform para siempre la manera de entender el piano y el romanticismo. Su historia no es solo la de un prodigio, es la de un espíritu fighter sensible, marcado por la enfermedad, el exilio, el amor, y una profunda devoción por la patria que deje atrás. El niño que hablaba en Mexico. La historia de Chopin comienza el 1 de marzo de 1810 en la remota y apacible aldea dejada de su abuela a unos 60 kilómetros de Varsovia, all un hogar, donde la cultura y la música eran parte del air cotidiano. Nació el pique, el pido Efreda Francisek, Tinico, varón de 4 hermanos. Su padre, Nicol Chopin, era un profesor francs emigrado que había decidido construir una vida nueva en tierras polacas. Su madre, Tekla Justina, descendiente de una aristocracia venida a menos, era una mujer sensible, amante del piano y de las tradiciones musicales de Polonia. Cuando el piqueo fardired dia apenas 6 meses, la familia se traslada a Varsovia buscando mayores oportunidades. Y fue al donde la música se volvió su segundo idioma. O quize, el primero. Su madre tocaba el piano y una de sus hermanas mayores survive como gua inicial. Pero pronto la familia comprende que aquel niño tenía algo distinto. Con solo 6 años podía improvisar melodías enteras, reproducir piezas de odo y sentarse al piano con una naturalidad que los adultos apenas podían imitar. No tardían en legar el primer maestro formal, Waxich Sefendiwani, un músico checo, amigo de la familia. Veni en sí, afridur las bases, la disciplina, la técnica, pero el himno, avanzaba tan rápido que, a los pocos, aos fue evidente que el maestro ya no podía ofrecer mens. El niño, prodigio, de Varsovia, con 8 aos. Chopin dio su primer concierto pifuido y con once fue invitado a ofrecer una presentación en privada al zar Alejandro I de Rusia durante la inauguración del Parlamento de Varsovia. Para entonces ya había compuesto obras propias, entre ellas una polonza en la bemol mayor, escrita a los 7 afios, que hoy es uno de los manuscritos emporios antiguos que se conservan del compositor. Su fama se extende rápidamente. La ciudad de Varsovia quiere escucharlo, invitarlo, conocer aquel niño pilido putia, hacer lora el piano. Pero mientras todos celebraban su talento, su salud comenzaba a mostrar fragilidad. El destino Yahab apuesto sobre tuel, un asombra que lo acompaña toda su vida. Tu juventud y descubrimiento del mundo. En 1822, a los 2 años Chopin comienza a estudiar con Joseph Elsner, director de la Escuela Superior de Música de Varsovia. Bajo su gua aprendi composición. Tior shi a musical y sobre todo descubrí un elemento fundamental de su carácter artístico, la música folclórica de Polonia. Las mazurkas, polonzas y ritmos tradicionales que a campidi, hace cuidar en para siempre a su corazón. Su adolescencia estuvo rodada por un ambiente vibrante. En la pensi en que sus padres dirig en conocí a poetas, jatins revolucionarios, estudiantes, pintores, y form, amistades que duar en toda la vida. Pero sus padres sabían que Varsovia no era el centro
Del Mundo Musical. N 1829, con apenas, 18 AOS. Lo enviaron de viaje. A Viana, una de las capitales culturales importantes de Europa. Viena, un talento nuevo entre gigantes. La llegada a Viena fue decisiva. Al toca en tetros, alones aristocrati, cos yc, arculos. Artísticos, donde su estilo, delicado, lino de color, intimo y profundamente emotional, lam inmediatamente la atención. Cuando interpreti sus variaciones, op2, el pfi, biblico, queti maravillado, la sadaitica, deca que era, un estilo novedoso, papatico y refinado, esa obra surda tambi, en la primera, de Chopin, publicada, en el extranjero. Tras una breve visita a Praga y Dresde, Chopin regresó a Varsovia, un regreso cargado de ilusiones, entre ellas, un joven amor, Constantia Gatkowska, una cantante, a quien dedica varias obras, pero Constantia se casi con otro, y Chopin decide emprender, un segundo viaje a Viena. El mundo se convulsiona, y Chopin también. La segunda estancia no fue tan amable. En 1830, Estolatia, en Polonia, el levantamiento de noviembre, una insurrección contra el dominio ruso. Sus amigos regresaban a luchar, pero queti atrapado en Viena, nostálgico, aislado y ansioso por noticias de su país, y en su diario escribí su angustia, su sensación, de no pertenecer a ninguna parte, y su desesperación por la falta de sitio, en ambiente lino de competencia. Finalmente, en 1831, tom una decisión que cambiar a su destino, partir hacia París. Third, París, el corazón del romanticismo. A partir de 1831, Chopin se convertí en hijo adoptivo de París, ciudad que sur a su hogar hasta la muerte. All en contra, aquello que Viena lene, admiración, amistades, inspiración y un ambiente artístico en pleno florecimiento. Y en la capital francesa convive, en grandes figuras del romanticismo, Liszt, Berlioz, Mendelssohn, escritores, pintores, poetas, filósofos, y muchos compatriotas, polacos exiliados, tras la derrota de insurrección. Chopin debut en 1832, aunque al principio no fue fácil. Sus recitales eran delicados, íntimos, pensados, para salones, paquios, y eso y a su andua ciudad, que adoraba el virtuosismo explosivo de Liszt, resultaba difícil. Pero todo cambió cuando conocí a la familia Rothschild, quienes lo contrataron como profesor particular. Y ese respaldo financiero le permite vivir con comodidad y dedicarse enteramente a componer un espíritu, creer en plenitud y en estos ajos produjo algunas de sus obras, y by corridas nocturnos, op. 9, Polonzas, op. 26, Mazurkas, op. 24, Gran Polonza, Brillante, Estudios, op. 10, y op. 25, Ballada en degree 1, y muchas otras. Pero su salud, siempre frágil, comienza a fallar seriamente. Ya entonces aparecieron los primeros signos claros de tuberculosis. Ivy George Sand, Amor, Refugio y Tormenta. En 1836, Chopin conoce a la escritora George Sand Aurore Dupin, una mujer adelantada a su tiempo independiente, libre y polémica. Su relación, que empezó en 1838, sur a una de las más famosas del mundo artístico. ESEAO viajaron juntos a Mallorca, buscando un clima que aliviara enfermedad del músico. Pero el frío y la humedad empeoraron su condición. Chopin escribe desde estoy rodeado de un silencio mortal, salvo por el ruido de la lluvia. Así, entre sufrimiento y nostalgia, compuso algunas de sus obras maestras. Regresaron a Francia y durante años vivieron entre Nohant, la propiedad campestre
descend, y pars. Chopin conviva, a con los hijos de ella, incidi abba, compondi y ascribdi. A cartas linas de cario, pero también de melancola. Con el tiempo, la relación se deteriora. La salud de Chopin empeoraba, sandez se cansaba. Del rol de enfermera, y su novela Lucrezia Floriani, publicada en 1847, ritratti al mentorcico de manera poco amable. La ruptura definitiva, el legui, en 1848. V. Ultimo viaje, el mentorcico, se apaga, y así mismo ao, pare estaría la revolution, de 1848. Enfermo y emocionalmente agotado, Chopin se traslad, a Inglaterra y Escocia, donde ofrece conciertos, exitosos pero físicamente devastadores. En oda o regresi, a pars, ya extremadamente débil. Sus amigos lo visitaban diariamente. Muchos describieron su figura como la de un ángel perforlido, frágil, con manos casi transparentes, pero incapaz de tocar el piano con una dulzura inigualable. Su última obra completa fue La mazurka en F menor, escrita en 1849. Poco después, pidi a sus allegados que quemaran sus obras inconclusas. Nadie obedece. El 17 de octubre de 1849, a los 39 años, murió en su departamento parisino, rodeado por quienes lo amaban. La causa, pericarditis derivada de la tuberculosis. En su funeral se interpreta el requiem de Mozart y su propia marcha fi libre y ese que suena en funerales de estado pro que él compuso desde lo empuñais profundo de su alma. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Père Lachaise, un Paris, pero su corazón, siguiendo su voluntad, fue lavado a Varsovia y permanece en la iglesia de la Santa Cruz, custodiado como un tesoro nacional. Vi el legado eterno del poeta del piano. Chopin fue un artista singular, escribí casi exclusivamente para piano. Revolution las técnicas interpretivas, convertí la música de su patria en arte universal. Y creó un estilo propio, íntimo, melancólico, elegante. Sus mazurkas y polonzas llevaron a Europa el alma polaca. Sus nocturnos abrieron caminos emocionales nunca antes explorados. Sus baladas y estudios centraron bases para generaciones enteras de pianistas. Para lo más importante, Chopin convirtió el piano en instrumento capaz de susurrar, llorar, suspirar y cantar, como una voz humana. Su vida fue corta, pero su obra eterna. Por cada vez que alguien toca un nocturno, cada vez que las notas de una mazurka se elevan, cada vez que un pianista interpreta sus estudios, el ESP30, Richu de Chopin, vuelve a respirar. Y así, el joven frágil que huye de su patria para encontrar su destino en París, vive todavía, vive en cada tecla, en cada melodía, en cada chorus, en que así convive con su mítica.